What's up, Chad? Welcome to J Reacts 100, where we give you the complete, raw, and unfiltered reactions to whatever is happening in this random city of ours called Nairobi. So, without further ado, let's jump right in. Mimi ni yatima, sina mama, sina baba. Mnisaidia hata mnifollow. Nakuja nimechukua nini loan, nikachukua corsets, then nikaleta, nauza corsets muone venye zinakaa. Kuna mtu mwenye anakuja hata kunipromote. Watu wanakuja tu wawili wakitoka wakienda. Hata mtu hawezi ulizia ati ni bei ni how much, hata ajifanya ulizia. Kuna mtu ananiulizia yake. Mkiangalia huko nyuma nilichukua bell. Bado tu hizo nini ziko tu hapo hivyo, hata siuzi. Niko tu na shangadi, nasema nini mbana mimi niko na followers wako sijui 2300, hata wanipromote, hata sijui shida nini. Naki mnisupport, mnione huruma, mnisupport. Nimejituma, hata sijalipa bills. Nimeona heri nikuje nifanye hii kazi. Nilitafuta kazi, hata kuna kazi huku Kenya, kuna manta kukuemploy. Mnisupport, mkuje tu mtokeleze, mnisupport. Nauza corsets, na hizo corsets zangu nauzanga kuanzia tu 350 400 to 450. Hadi naona tu na corsets zangu zinakuanga tu nzuri, hata mimi sijui shida ni nini. Hadi naulizia naweza lipa TikTok watu wakuje wanunua, ama imeshindikana. Hadi hata sijui nifanye nini. Wakenya wenzangu, mkuje mnisaidie, mnipromote, mnionee huruma. Mimi ni yatima, sina mama, sina baba. Mimi ni yatima, sina mama, sina baba.
Not do this. Hizi ni vitu za uchawi. I'm not judging, but her accent na venye anaongea ni kama ni Mkamba. But I'm not saying Kambas are bad. This, don't do this. How do you put urine in someone's coffee surely? Hata kama ni kutaka kuwateka au sijui kufanya nini. No, you don't do that, bro. You can't do that surely. If you're found out to do something like that, you know you can be arrested and put in jail. Because what is that? Urine. Hata kama that's how it's done, I don't think so. Avoid, please. Don't do that to someone you love. Imagine mtu unapenda unamwekea mkojo ndani ya hii. Нет. So this I sell for you at 50 euros. In Kenya it's 50,000 euros, but I sell it to you at 50 euros only. Okay. You like it? Yes. Yeah. 50 euros only. It's good money. As a friend, I sell you at 50 euros. So this I sell for you at 50 euros. In Kenya it's 50,000 euros, but I sell it to you at 50 euros only. Okay. You like it? Yes. Yeah. 50 euros only. Ataka ni biashara easy. Bro, 50 euros for a Kenya bracelet, kitu ya sijui 500 bob. This is extortionist, I swear. Ni venye tu these people, they don't know the actual price. If they knew the actual price, they would never speak to this lady again, because hiyo nayo markup ameweka juu sana, over 600% markup. Markup iko juu, but power to her, man. You gotta do what you gotta do. Biashara ni biashara. Huyu ni mtoto amechapa kwa hii mgonga, angalia. Amemchapa kama mnyama. Hizi alama mpaka zimekaukia. Nataka kusema ni mara ya kwanza na mara moja. Hii mwili yote hii. Si ni mgongo tu ndio hiyo alama iko. Mpaka hizi zimekaukia, mpaka hii hapa. Kuna proud unasema ni mgongo tu. Sasa mbona upigie mtoto? Shida ilitokea, huyu mtoto alitoka nyumba. Watu unakauliza mamake mzazi atawaambia, mimi nilitoka kazi mamake akaniambia kile alifanya. Sasa unamchapa. Unaanza kuchapa yeye. Sasa alikuwa ameshinda hadi mamake. Sasa mimi nikamwambia mtoto mdogo kama huyu. Analia chenye umemfanyia boss. You are this guy. Are you normal? Acha ofisa weka huyo mtu ndani. Huyu anatuirritate, weka yeye ndani. Mtia yeye ndani tu huyo. Anafaa pigo makofi kama mbili. Mlichoma hapo kwa mama? Mlichoma na nani? Parenting is not easy. Parenting is the type of thing that needs a lot of wisdom, because hata kama mtoto amekula kichwa ama amekushinda, you don't resort to kumpiga shwali na nyaunyo. Have you seen the back of this child? Akona zile stripes kama za Yesu za mgongo. Like this is terrible. This is not something to be taken lightly, and that's why anaekwa ndani. This is very very bad. Mtoto akikushinda jamini, mpeleke hata kwa grandmother wake huko sijui, but resorting to caning a child with a whip. Sisi by the way tulipigwa na slippers vile ilikuwa moja, and that was okay. Better why si umpige na slippers surely. This one looks like a whip, by the way. This is very bad. Very, very terrible. This guy should be prosecuted ASAP. Mwalimu wangu, huyu namtambua, ni mwalimu wangu bana. Huyu ni wa chemistry na physics. Wasikuone hivi, hebu waambie bana, hebu waambie content yenye unafunza, ulikuwa unafunza gani na gani? Chemistry, physics. Together with mathematics, every science. Yes, huyu jamani moto bana, sciences bana na maths alikuwa moto basa, na alinifunza bana.
Hiyo ni ndume. Hadi nikafika mimi campus. ni musani. The courageous man. Courageous man. Bana huyu jamaa alinifunza bana. Huyu jamaa ni mbaya vibaya. Ni mimi ndio Nick. Mimi ndio Nick. Ama Musani Junior. Musani Junior. Bana. Musani Junior, Musani Junior. Bana huyu jamaa ni mbaya bana. Man, it's very sad when you see someone like this, like a teacher who taught you in high school or primary school, and they were actually very talented, you know. They taught you well and you understood those concepts, and then you find them just on the streets. Either they've become drunkards or they've just become like people who don't care about themselves, and they just, yeah, it's very sad. It's very sad. If you're able to help someone like this, unamsaidia too. Like right now, I think there's so many. Getting a job is actually very, very hard for, and I kind of understand him in the sense that maybe he's looked for a job and, you know, as a pata or something, and maybe he took to drinking. I don't know the story, but that's what it seems like. And for someone like this who is so talented, them going down that road is actually quite sad, and they need help as soon as possible. Kwanza nyinyi wanaume, nataka niwaambie hivi na msikize vizuri. Marriage without side chick haiwezi waka. Nyamaza mamo. Tunataka saa zingine mnatulilisha. Mnatulilisha kidogo. Na ma side chick huko nje. Na kama unajua bwanako hana side chick, mambo ni mawili. Umuogeshi vizuri, umtengeneze vizuri, ama hana pesa. Juu mwanaume mwenye ana pesa anaenda kuchukua side chick amfanyie nini? I got the advice from a madman. Tafuteni ma side chick. Na nyinyi wanaume kama mnatafuta side chick, mnatafuta kitu imesimama. Kitu yenye bibi akiangalia tu hivi, hata ongei. Hadi sasa tunaenda kutafuta mwanamke atawezi jua mbele na nyuma ni wapi. Na sasa hiyo bibi yako amebemba mafurumbanya. Unaenda kutafuta kitu kingine atawezi jua mbele na nyuma ni wapi. Jesus Christ. Fuo. Ukisikiza huyu umepotea. These are the type of people. Hey, let me not even go there, but let me just say, ukisikiza huyu umepotea. Marriage works as much as it's been portrayed, especially recently with, you know, this whole Netflix series inaitwa Polygamist. The way it's portrayed men as being unable to be monogamous, that's not entirely true. There's some men who are actually monogamous and they're good, and, you know, they're straight and they're Gucci. So don't listen to this advice. Utapotea, my friend. Utapotea vibaya sana. Do not aspire to live that life where ati now your husband, you've allowed your husband to have a side chick. Utakufa vibaya wewe. Don't allow that shit. Don't let social media and movies and entertainment guide your thinking. No. Stick to what is right. Stick to what is supposed to be done. If you settle for less, everything will crumble. If you, just because you watched Polygamist, now you come out and start saying atia wanaume lazima akuwe na side chicks sijui nini, and now you begin to become okay with that. Utakufa vibaya sana. So please, ladies, don't listen to this. Be smart. Stay sharp. Hai nilikuwa naona hawa watoto. Saa hii siwaoni. Wamefungiwa huko. Saa hii nikipiga simu haichukuliwi, wamenyang'anywa simu. Kwa gate siwezi ingia, maana siwezi enda nyumba ya mwanaume mwingine. Sifai kwenda kwa nyumba ya mwanaume mwingine, si right. Kwa hivyo sijaenda kwa nyumba yake, siwezi waona, siwapigii simu, hawanipigii simu. Hakuna vile naweza wa access. Na wakati mama hao alikuwa hai, mlikuwa mnaona hawa watoto walikuwa wanashinda hapa. Walikuwa wanashinda hapa kila siku, lakini saa hii hawashindi hapa.
kwa sababu wamekuwa brainwashed. Wameoneshwa mpaka shosho yao ni mchawi, mama ya Betibayo ni mchawi. Wakati ambapo Betibayo alikuwa hai, huyo shosho alikuwa naishi na wao. Tasha, rudisha watoto, achilie watoto. Ako na watoto wake wawili wako ng'ambo, azae wengine ni sawa, lakini wangu anipee nijilelee mwenyewe. Sitaki mtoto wangu aharibike, alafu miaka ya baadaye mtoto wangu awe ananiambia mbona huku nipiganianga. Si hivyo ndio mtoto ataniuliza daddy, mimi sikuwa najijua, I was only 13. Mbona huku nipigania? It's high time niwapiganie. Hey, my goodness. History hawa say hata inachokesha. But wisdom dictates that you do not get on a pulpit and start discussing private family matters. Huyu PA wa huyu ni nani? Ama nani ni manager wa huyu? You don't get on a pulpit and start discussing internal wrangles, za inside your families and za ndani. Unaanza kusema nimekatazwa kuona watoto, hata sijui ile wakati sijui nini ilikuwa inafanyika. Anyway, wisdom is not for everyone, but that was a very, very wrong and poor approach. Let him go to court, or let him go to, let him look for a lawyer and pursue this thing legally, vizuri, without even talking about, like, you don't have to put your business out in the public. Fine, you're a public figure, but does that mean now you have to go and tell everybody your business? No. Just get a lawyer and, take it to court. And if the court deems fit to get the kids, you'll get the kids. But this is definitely not wisdom. This doesn't make much sense. You don't cry in front of a man. Huh? Why would you cry in front of a man? Don't cry in front of a man. You're a woman. Be strong. So never in my life will I say, did you break my heart? Apana. We say mbona uli break my heart? And actually, don't say you broke my heart. Sema, if they cheated, say, why did you cheat? I'm leaving you. Hallelujah! Give me another sensible nini. Give me another sensible line. This kid is 13 years old and she's here busy giving her. This is one of the most dysfunctional families I've literally ever seen. Jesus! And it's very sad the mom is not there to take care of her daughter, the kids. Any responsible parent knows that you're not supposed to allow your kid to do things like this. The guy was left with the kids. What is he doing? Like, why is he allowing this? Because this is just plain wrong. This is plain wrong. Like, she's 13, literally 13 years old, and she's here giving advice about how women should do what. There's another clip even I watched where she was talking about that she plans to have kids akiwa 25. She doesn't know anything about life. What is she talking about, this kid? It's just sad, to be honest. And I think this whole family, they should just handle all of their issues outside of social media. This is messy, if you ask me. This is completely messy, and they need to do something about this. Wako na huyu mzee wa nyumba 10. Huyu ndiye mzee wa nyumba 10. Yeye ndiye amekuja ati ako na authority from above. Yeye anatoa mlango sasa.
hapa. Haya, niko hapa. Mimi ndio natolewa mlango, ndiye mzee wa bakuli. Ameenda nayo, ndiye huyu akienda nayo. Ndiye huyu. Ndiye huyu. Amesema ati ni hivyo. Huyu ndiye amekata mlango. Hataki kurekodiwa, anatoroka. Ndiye huyu ametoroka, huyo ndiye amenini. Amekata mlango. Ndiye wote. Yeah. Goodness, people are going through it. But what I usually say is like, there must be another way for you to get to the point where you're literally, like you're cutting out a door from the frame because your tenant has not paid you rent. How inhumane can you get? Hey, that one is... Landlords need to be a bit more lenient. Yeah, of course, fine. There are some people who have stayed without paying rent maybe for 2 months, 3 months, 4 months, 5 months. A year, I think, is when maybe drastic action like this, not even drastic action like this. At that point, just involve the cops, bring them, and you know. But here kukatia mtu mlango, surely, what is that? Nah. Sema kimeumana. Wachana naye bwana. Nakwambia wachana usiku. Nakwambia wachana naye. Serikali tafadhali. Niko Saidi mbaya kabisa. Wachana naye. Wachana naye. Wachana naye. Hey. 250. 250 shillings. Ndio nataka kung'oa. I think I said this in a previous video. Saa zingine as a man pia, know your limits and not even know your limits, that's not the right word to use. As a man, please understand the dynamics of the relationship that you have with a girl or your girlfriend or whoever it is, because it means you didn't read the situation properly. Kama unamtumia 250 ya fare and then unakuja unapata ametengeneza nywele, that means she didn't like you in the first place. So what were you doing ukimtumia 250? That means when your fala, when your hauku, you didn't read the room, she's not interested in you, my bro. Unataka kung'oa hiyo nywele uende nayo. 250 bob, surely 250 bob. Hiyo hata ushwali mwachie tu hiyo. 250 si ati unaongea juu ya 2k ama 5k ama 8k hiyo. It's 250 bob. Okay, ndio 250 yenye ulifanyia kazi. No one is disputing that. But ukikuja upate hivi, si unaacha tu na unaishia. Lakini sasa hiyo nywele ukishika hivi, jamani, itakusaidia aje? Kuongea ukweli itakusaidia aje? Hello everyone. I thought people in Kenya don't do juju or they don't use any magic, don't use power. Because how are you going to explain this to me?
I went to town today to go and buy a tripod. The tripod that I'm using, I don't like it, so I wanted to get something like this. I bought the tripod. I went to the ambassador to get a bus close to archives. I was holding this thing like this. Continue. I was holding it like this, like this, like this. I entered the bus. I did not see my tripod again. I don't know where my tripod went to. I don't know if my tripod vanished. I don't know if it fell. I don't know if somebody took it. I don't know, because I was holding my tripod like this. So how come is it possible for somebody to take something as big as this from me without knowing? There's no way they will not tell me that they did not shame me today or they did not do juju on me today. Somebody did something to me today to take this thing from me. The one I experienced not too long ago, it was in town. I was just holding my phone. Somebody just dragged my phone from me. I heard the guy. Immediately I heard the guy. I checked him. Say you anything. He gave me back my phone. But today, this one was very shocking. They took this big thing from me without knowing. No. They have upgraded and they are using juju now. There's juju involved now. Welcome to Nairobi. Welcome to Nairobi. Wizi Nairobi siku hizi. Hey bro, I don't know the tactics they employ. I don't know how they do it, but being able to steal a tripod while it's still in its box, that's diabolical bro. Hiyo nayo si mchezo, hiyo ni normal. Thanks for watching guys. Hit that like and subscribe and I'll see you on the next one. Ciao.